ready or not, it's going to happen. So let's carry on with the Q&A. It's quite nice to have these kind of retreats where we have a possibility for having Q&A and also discussions and everything. I think it's quite nice because it means that, when you have a bit of interaction, you can clarify things, and I think this is very helpful. So anyway, so I'm very happy to carry on like this. So let's see what we have tonight. Okay, most venerable sir, according to the Panchangika Samadhi Sutta, Anguttara Tika Nipata number 5, is that right? I think so. It explains, it explains that Piti Sukha is experienced by the body for all 4 jhanas. But Ajahn Brahmali, on the other hand, says otherwise. Body disappears. It's just the mind experience in this. Can you clarify this difference of opinions, please? This Piti Sukha experience, Sutta talks about felt in the jhanas or after the jhanas. Okay, let me bring up that Sutta and see what it says. Panchangika Samadhi Sutta. What does that mean? Does that mean Tika Nipata number 5, or does it mean something else? It looks like, Ajahn. Looks like it. I have a feeling if it's Panchangika, it can't be Tika Nipata, it should be Panchaka Nipata. Oh, actually it is, isn't it? Yeah. So let's see if I can find it anyway. Oh, I think it's the Buddha Jayanti reference here. Uh-huh. Like the 3rd volume instead of... I see. It was an international one. Yeah. Okay. Well, I should be able to find it anyway. Panchangika Sutta, yeah. So this is one. Arya Sabhikave Panchangika Samma Samadhisa Bhavanang Disisami. This must be the one. So, where are we? So imang evang kayang samadhijena pitisukena abhisandati parisandati paripureti pariparati. This is what you are referring to, I assume. Nassa kinshi sabbavato kayassa samadhijena pitisukena aputtang hoti. There's nothing in the whole body that is not touched by the pitisukha born of samadhi. So one of the important things is to understand the word kaya. The word kaya is the problem here. So the word kaya in the suttas has many different meanings. And the meaning is not always physical body. For example, sakkaya ditthi. Sakkaya ditthi does not mean the view of the existing physical body. Sakkaya ditthi is a reference to any of the 5 khandhas as an existing entity, as a sense of self. So sakkaya ditthi just is a reference to the personality, basically, an existing person, existing personality with reference to any of the 5 khandhas. So this kaya does not always mean body. You have the idea that you touch the arupa attainment, samapatis, with the body, kayena. Obviously it does not mean the physical body, it must mean the person or something like that. I think a person is quite a good translation for kaya. You have the
the Paramatta Satcha Kayena Satchikaroti or something like that. You experience by the body. And so all of these things, they point to the fact that the idea of body in the suttas has more to do, or not the word body, but the word kaya in the suttas has more to do with person and personality than it has to do with physical body. It can mean physical body, like in the 31 parts of the body, imang evang kaya, but again, it means person in the sense that the physical body is also the person. And so kaya in this context, like in the third jhana, for example, kayena pitisuk, what is it, kaya, how does it go in the third jhana? Something kayena, you experience it again, kayena. And the commentary says it means the nama kaya in that context. So the point is that kaya has to be interpreted. It doesn't always mean the same thing. It means something like personally or immediately. And in the four jhanas, that I think is the meaning in this particular context, is that your entire person, your entire experience, in other words, at that point, is pervaded, fully touched by that piti sukha, born of samadhi, born of viveka, whatever it is. So I don't think there is a discrepancy here. I think it's just that we have to understand the word kaya in the right way, and then that discrepancy is resolved. That is my understanding of that context. The word kaya needs research, because I don't think there is any good PhD thesis on the word kaya. So anyone who wants to do a PhD thesis, this is an opportunity. Study kaya in great detail. So, okay. So I hope that makes sense, and if it doesn't make sense, it's my opinion anyway, so there you are. Turanda dawase palaini prasne gauraniya swamin wahanse Anguttara Nikaya Panchaka Nipāte ena Panchangika Samadhi Sutrayata anuwa ධ්‍යාන සතරේදීම අත්දකින ප්‍රීතිය සහ සුඛය කායට දැනෙන ආකාරයේ උපමා හතරක් සහිතව දක්වා තිබෙනවා. නමුත් අජාන් බ්‍රහ්මවාසෝ ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වන පරිදි ධ්‍යානවලට එළඹීමේදී අපගේ පංචේන්ද්‍රයන් වලින් දැනෙන සියලු අරමුණු අතුරුදහන් වී යනවා. තවදුරටත් ශරීරයේ නොව මනේන්ද්‍රිය පමණක් දේවල් අත්දකින බව දක්වනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ කාරණා දෙක විස්තර කළ හැකිද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ සූත්‍රයේ දක්වන මෙම ප්‍රීති සුඛයන් දැනීම ධ්‍යාන තුලදී දැනෙන දෙයක්ද නැත්නම් ධ්‍යානයෙන් පසුව දැනෙන දෙයක්ද? Ajahn, there's a second part to this question also. This piti sukha experience. What? Sutta talks about felt in the jhanas or after the jhanas. Okay. I would say it's felt inside the jhanas. Yeah. එතකොට මේ විදිහටයි ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. එතකොට ඒකට උත්තර වශයෙන් මේ විදිහට දක්වුවා. කාය කියන පදය සූත්‍ර පිටකේ බලපුවාම තේරුම් කීපයක් ගන්නවා අවස්ථානුකූලව කියලා කිව්වා. කාය කියලා කියනකොට ඉතින් පොදුවේ මුලින්ම ඒ කෙනෙක්ගේ කය ශරීරය කියන විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සමානලාට සක්කාය දිට්ඨි කියලා කිව්වහම එතකොට සක්කාය කියලා කියන්නේ එතන කාය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් එකක්. මේ විදිහට තමන්ගේ මගේ කියලා ගැනීම කියන අදහස සක්කාය දිට්ඨි. එතකොට එතන කාය කියලා කියන්නේ වෙන අර්ථයකින් ඊළඟට අරූප සමාපatti ඒ සන්දර්භය තුළ අරූප සමාපatti සම්බන්ධයෙන් කියනවා කායේන කියලා ඒ පාවිච්චි වෙනවා ඒ වචනේ. එතකොට එතනදී පුද්ගලයෙක් හඟවනවා කියලා කිව්වා. කායේන කියලා එතන කියන්නේ පුද්ගලයෙක්. එතකොට පරමත්ත සත්‍ය කායේන සච්චි සත්‍ය කතාන්තය ඒ මොකක් හරි සානාසේ එහෙම ඒ විදිහට දැක්වුවා. එතනදිත් පුද්ගලයෙක් කියන අදහස තමයි එතනදී දක්වන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ කයට ශරීරයට අමතරව පුද්ගලයෙක් නැත්නම් ඒ පුද්ගල භාවය personality කියලා සානස් කිව්වා. person
හරි නැත්නම් personality කියලා ඉදිරියට ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒතර තුන්වෙනි ධ්‍යානයට සම්බන්ධව කතා කරද්දී ඒ කාය කියන ඒ විස්තරේ කාය කියන වචනේ එතන එනවා. එතනදී ඒ සඳහන් කරන්නේ නාම කාය කියලා අට කතාවේ සඳහන් වෙනවා කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඒතර ධ්‍යාන හතර සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට කතා කරද්දී එතනදී අදහස් කරන්නේ ඒක සම්පූර්ණ පුද්ගලයෙක් විදිහට අත්දකින්නවා කියන තේරුම නැත්නම් පුද්ගලයෙක් කියන තේරුම අදහස් විදිහට සානස් තේරුම් ගන්න කියලා කිව්වා. ඒක නිසා මේ අදහස් දෙක අතර පරතරයක් වෙනසක් නැහැ කියලා අදහස් කරා. ඊට අමතරව සානස් කිව්වා කාය කියන පදය සම්බන්ධයෙන් ඊට වඩා අපි පරිශන කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. පිටකයේ තුල කොහොමද ඒ කාය කියන පදේ තේරුම මේ විවිධ තේරුම් එන්නේ කියන එක ගැන ඒක හොඳ අදහසක් කියලා කිව්වා. කාට හරි පරිශනයක් කරන්න PhD එකට. Okay. I will just look up a sutta that touches on this topic. See if I can find it. Is it the Narvada Sutta or something in the Nidana Samyutta? Sorry, please just bear maybe 1 second. I apologize for taking a bit of time. See if I can. I can't find it out. I'll look it up later on if I can find it later on. Anyway, so let's move on to the next one. Okay, Most Venerable Bhante, can you explain the Chuti Chitta, last thought before death, of a Putujana and how it takes him to the next birth, the rebirth, please? In comparison, how does the Chuti Chitta of a Sotapanna protect him? How does his last thought manifest in a manner that it takes him to a better rebirth? Much merit to both of you, Venerable Dhammita, and the retreat organizers for giving us this rare opportunity to explore the Dhamma. Okay, so the Chuti Chitta is an Abhidhamma idea. So it is like the last thought, and then you have the Patisandhi Vijnana. It connects with the first mind in the next life. And this is the Abhidhamma idea, and the Abhidhamma of the Theravadins does not allow for an Antarabhava. It's just one life, you go straight to the next life. And so I must admit, I don't find that very persuasive. There is a lot of discussion about this idea in the Katavatu that discuss whether there is an Antarabhava or not. And some of the other schools of early Buddhism, they thought there was an Antarabhava. I think the Sautrantika and I can't remember the other school, but certainly the Sautrantikas, they thought there was an Antarabhava, there was something intermediate. And I think that is borne out of the suttas. If you read the suttas carefully, I think that is what you find there. And so maybe this can be reconciled with the idea of Chuti Chitta and Patisandhi Vijnana, maybe, but it doesn't, I'm a bit doubtful. So for example, in the suttas, you have in the what is it? In the Samyutta Nikaya, the 44, as the Abhyakata Samyutta, I think, there's a discussion between the Vacchagotta and the Buddha. And Vacchagotta, the wanderer, he asked the Buddha, after you have died, but before you are reborn, what is it that sustains the mind or consciousness at that time? Yeah, after you have died, but before you are reborn, what sustains consciousness or sustains the mind or whatever it is? And the Buddha replies, tanha, craving. It's always craving that sustains the mind. And so that makes it fairly clear that there is something in between. And that's only one indication. That's maybe the most obvious one. But there are many, many others. You have like this life, the next life, idda va hurang va, and you have ubaya antarena between both. And there's
quite a few other indications that are fairly clear that the Buddha had some idea that there was some kind of in-between existence. And what that means is that the Chuti Chitta is not nearly as significant as we think. Yeah, it doesn't matter so much because karma takes time to kind of ripen, and that ripening then, that's presumably one of the core reasons why there is an antrabhava, is for that karma to ripen. So maybe you have a life review, you judge yourself or whatever, and then maybe then the ripening happens in a way, in that sort of way. So I don't really believe that the last thought moment is incredibly important. I think this is a Theravadan thing which is exaggerated. Anyway, is there such a thing as a last thought moment? Does it even make sense? Death is a very gradual process. You gradually die and gradually the mind kind of moves away from the body. It takes time. Is there one point when you can say, this is the last thought moment? To me, it's a strange idea. And one of the things in the Abhidhamma that I don't find very convincing at all. And so I think that this is the wrong way of thinking about dying, to be honest. And it also puts a lot of pressure on you. Yeah, if you're dying and then you have to think the last thought moment, you have to think the right thing. Imagine, it's terrible, right? No, just don't think the wrong thing. Yeah, it's the last thought moment. Oh, hell, what am I going to do? You can see why that is very kind of stressful. Yeah, so if we can reduce the stress, we should reduce the stress. So don't worry too much about that. And so basically the way of rebirth is basically make good karma in this life. That is really the only thing that matters. Make as much good karma as you can. Yes, when someone is dying, be friendly with them, remind them of their good deeds, thank them for being good people or whatever. Something like that is nice. Someone was telling me today that sometimes here in Sri Lanka people have a book and they write all the good things they have done. Yeah, that's kind of nice, kind of a nice idea. But in general, if someone has been a good person, you remind them of their good qualities, and maybe that will help them when they recall their, have their life review or they recall their conduct or whatever. So certainly we should treat people in a good way. But basically what matters is how you live your life. That is the important thing. And when it comes to that judgment of how you have lived your life, basically the Sotapanna will not judge themselves. They will say, okay, there was cause and conditions, and they will have compassion for themselves, and they will not send themselves to a bad rebirth as a consequence of that compassion and the insight into causality of things. That's basically what it comes down to. So I'm not really a very traditional Theravadan, as you can tell. I'm kind of more of a I try to just stay with the suttas. I don't try not to be too concerned with the other aspects of Theravadan tradition. I don't think that's so interesting. The suttas is what is the most interesting for me. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මරණයට පෙර අවසන් සිත එනම් චුති සිත පෘථග්ජන පුද්ගලයෙකුට අදාළව විස්තර කර දෙන්න. එය ඔහුව නැවත උපතක් සඳහා ගෙන යන ආකාරයත් පැහැදිලි කර දෙන්න. ඒ හා සැසඳීමේදී සෝතාපන්න පුද්ගලයෙකුගේ චුති සිත ඔහුව ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද? ඔහුගේ අවසන් සිත වඩා හොඳ නැවත උපතකට ගෙන යාම සඳහා කෙලෙස පිළිඹු වෙයිද? ධර්මයේ ගවේෂණය සඳහා මේ දුර්ලභ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ඔබ වහන්සේටත් ධර්මසාහසටත් සංවිධායක මණ්ඩලයටත් බොහොම ස්තුතියි. එතකොට ඒකට උත්තර වශයෙන් දැක්කුවේ එතකොට ඒ චුතිසිත කියන අදහස ඇතන සූත්‍රවල එන අදහසක් නෙමෙයි. ඒක අභිධර්මයේ තමයි මුලින්ම හම්බෙන්නේ කියලා ඒ විදිහට සානසේ අදහස් කරා. ඒතකොට ඒකේදී අර අන්තිමට ඒ නැති වෙන වෙලාවෙදී තියෙන අවසන් සිත කියන එක තමයි අදහස් කරන්නේ. දැන් ඒ අභිධර්මයේ විස්තර කරන ආකාරයට විශේෂම කතාවත් ඒ ග්‍රන්ථවල එන විදිහට ඒ කාලේ ඒ තේරවාදීන් මේ විදිහට
මේ ජීවිතෙන් පස්සේ ඊළඟ ජීවිතේ අතර යම් මේ අතරක් අතර බව කියලා තියෙන අදහස. ඒ අතරක් තියෙනවා කියලා ඒ විදිහට ඒක නෑ කියලා ඒ විදිහට වාද කරලා තියෙනවා. හැබැයි සූත්‍ර දිහා බැලුවාම මේ විදිහේ අතර මැදි තත්වයක් ඒ යම් පරතරයක් එතන තියෙනවා කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ කියලා ස්වාමීන් කිව්වා. සානාසික උදාහරණ වශයෙන් දක්වුවා සංයුත්ත නිකායේ ඒ 44 මම හිතන අභ්‍යගත සංයුත්තේ වගේ ඒ වචගත පරිබ්‍රාජකයාට ඒ වචගත පරිබ්‍රාජක අහන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන විදිහට එතකොට කෙනෙක් නැති වෙලා තියෙන්නේ මරණයටපත් වෙලා තියෙන්නේ ඊළඟ උප්පත්ති තව ලැබලා නැහැ. ඒ අතරතුරේදී ඒ කෙනාව ගෙන යන බලය මොකක්ද මේ ජීවිතේ ඉඳලා ඊළඟ ජීවිතේට මොකක් නිසාද එයාගේ ඒ මෙතන ගන්ධබ්බය කියන වචනේ වෙන්නේ පාවිච්චි කරලා කොහොමද එතන ඒක පවතින කොහොමද කොහොම තණ්හාව නම් තමයි එතන බලය කියලා කියනවා. තණ්හාව තමයි එතන ආහාර විදිහට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සූත්‍රයත් ඊටම පැහැදිලිවම ඒ පාරතරයක් දක්වන තැනක්. ඒ වගේම තව ගොඩක් අනිත් තව කී සූත්‍ර ගොඩක් කියලා කිව්වේ නෑ. සූත්‍ර කීපයක් තව තියෙනවා. ඒ වගේ දක්වන්න පුළුවන් කියලා සානස් කිව්වා. ඒ බාහ්‍ය සූත්‍රය වගේ න උභය මන්තරේන කියලා. ඒ තැන් දෙකෙම නෑ. ඒ අතරත් ඒ අනිත් මෙතනත් එතනත් අතරමැදත් නෑ කියලා ඒ කියන කාරණේ. ඒ වගේ තැන් කීපයක්ම දකින්න තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ විදිහේ මේ ජීවිතේ ඉඳලා ඊළඟ ජීවිතයට උපත්ති ලබන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ තියෙන ඒ පරතරය ඒ කර්මය සකස් වෙන්න ඒක උපකාරී වෙන බව පේනවා. එතකොට දැන් මේ ඒ චුතිචිත්තේ කියන දේ එතකොට ඒ විදිහට ඒක ටිකක් පසුකාලීන මතයක්. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මරණය කියන එක එහෙම ශනිකය වෙනවට වඩා ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් ටිකක් ඒක ක්‍රියාවලියක් ඒක සිද්ධියකට වඩා මරණය කියන එක ක්‍රියාවලියක් විදිහට සානස කිව්වා. එතකොට අන්තිම මොහොතේ ඒ හිතවිල්ලක් එහෙම තියනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් සානස කිව්වේ ඒක සැකසහිතයි කියලා. ඒ කියන්නේ අන්තිම තීරණාත්මක සිතක් කියන ගැන. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් එහෙම අන්තිම සිතක් එහෙම තියනවා නම් ඒ විදිහට අපි ප්‍රවේශම් විය යුතු ඒක ලොකු අපිට ලොකු විදිහක ප්‍රෙෂර් එකක් ඒකට ලොකු ආතතියක් එනවා ඒ හිතට ඒ අන්තිම හිතවිල්ලේදී මුකුත් නරක දෙයක් නොහිතෙන්න කියලා ඒකත් ටිකක් කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් කියලා කිව්වා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් කරදර වෙන්න එපා කියලා කිව්වා. ඉතින් කුසල කර්ම කරගෙන ජීවිතේ ගත කරන්න කියලා කිව්වා. කවුරු හරි කෙනෙක් නැති වෙන්න යනවනම් ඒ කෙනාට උදව් කරන්න කියලා කිව්වා. එයාට මතක් කරලා දෙන්න කියලා කිව්වා. එයාලා කරපු හොඳ දේවල් කාරුණිකව ඒ විදිහට එයාට උදව් කරන්න කියලා කිව්වා. සෝතාපන්න කෙනා මරණ මොහොතේදී එයාව ඒ විදිහට මනින්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. තදින් මොකද සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක තවදුරටත් නැති නිසා ඒක එහෙම කියලා මේ විදිහට දක්වලා සෝනස් කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදිහට සාම්ප්‍රදායික තේරවාදයේ ඒ විදිහටම පිළිපදින්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ දුරට ඉන්නේ සූත්‍ර එක සූත්‍ර තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කැමතිම දේ කියලා අනසේ අදහස ඒ විදිහට කිව්වා. Okay. Most Venerable Bhante, in meditation, when we start with the breath, initially we observe the breath. Maybe, okay. Anyway, at that time, there is a feeling that the mind has a quality of knower. Then, with the disappearance of the breath, followed by the body integrating into the environment and light making everything boundaryless, pleasant and blissful, it felt that the knower, who sometimes interpreted things in the breath, out breath, short breath, etc., is now missing. However, there is awareness.
Could Venerable Sir please explain the changes happening in the mind when one progresses in the practice? With enormous respect and gratitude, may you achieve all your spiritual aspirations. Okay, it's very kind. So let's just kind of recap here what is going on. The mind has the quality of knowing when you watch the breath, okay? Then with the disappearance of breath followed by the body integrating into the environment, I take that to mean that the body kind of disappears. It's not really clear anymore. The light making everything boundaryless, pleasant and blissful, it means that the knower is kind of gone, except there is awareness. Okay, so this sounds good. Yeah, this sounds really nice. If you have all of these nice feelings, the knower is there. Part of the knower is gone. That's maybe what you mean when you say that the knower that interprets the breath is missing. Maybe that's kind of a more active kind of knower, and that more the passive awareness is what remains. Maybe that's what you mean by this. We all use words slightly differently here. But the general thing of what you're saying here seems to be exactly closely related to what is supposed to happen. Yeah, you become peaceful with the breath. The breath eventually disappears because the peace is so profound, and then piti sukha arises in its place, and that's kind of what you expect on stage 5 and 6 in the Anapanasati Sutta. And then the body starts to disappear as well, because the bliss is kind of what draws you in, and that is what is interesting here. And we get the boundaryless, pleasant feelings. So great. So then you just keep on going. Yeah, and keep on going. Just enjoy the bliss. If you cannot experience the breath anymore, then just go with the bliss. Enjoy the bliss, enjoy the happiness, and focus on the bliss. And then see what happens. And if you are able to focus on the bliss in the right way, it may turn into a nimitta, yes, a light or something like that. And then when it turns into a light, then you can go with the light. And that light can take you all the way into the jhanas, like a bright light, not just a aloka in a sense of ordinary light, but a very powerful, like a light source, yeah, like the sun or something like that. And that can take you all the way to the jhana states. So it sounds to me, from what you're explaining here, that you're doing really, really well. And that's marvelous. Carry on with that, and let's see if we can take it even deeper. When you do focus on the blissful feelings, sometimes they may fade rather than increase. And if that's the case, then the breath at some point will reappear. And if the breath reappears, then you can carry on meditating on the breath instead. So just have to carry on, basically, see if you can deepen it. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනාවේදී අපි හුස්ම සමග කටයුතු කිරීමට පටන්ගත් පසු මුලින්ම හුස්ම ගැන අවධානයෙන් සිටිනවා. එම අවස්ථාවේදී මනස සත්වව දැනගැනීමේ ගුණයක් ඇති බව දැනෙනවා. මනස යනු දැනගන්නා දැනහිඳින්නා බව මනස යනු දැනහිඳින්නා බව නොව. එන් පසුව හුස්ම රැල්ල අතුරුදහන් වීමට පසුව එළඹෙන සීමා රහිතව පැතිරෙන සුවදායක සැපගෙන දෙන ආලෝකය සමග ශරීරයේ අවකාශය හා මුසුවීමක් සමග ඇතුල්වන හුස්ම පිටවන හුස්ම කෙටි හුස්ම ආදිය තේරුම් ගන්නා තේරුම් ගන්නා දැන හිඳින්නා. ඒ කියන්නේ නොව අතුරුදහන් වේ. නමුත් අවධානය තවම පවතිනවා. යමෙක් පුහුණුවේ දියුණුවට පත්වන විට මනසේ සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳව පැහැදිලි කර දෙන ලෙස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. තොට සානස් කිව්වා ඉතින් භාවනාව හොඳින් වැඩෙන බව පේනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මෙතනදී ඒ දැන හිඳින්නා කියන ඒ ස්වභාවය නැත්තම් ඒ දැන හිඳින ස්වභාවය නොව කියලා ඒ කියන ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහිල්ලා නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුම් ගන්න එහෙමයි මේ ප්‍රශ්නේදී. මේකේ සක්‍රීය කොටස සමහරට අතුරුදහන් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන පුළුවන්. හැබැයි ඒ
ඒ විදිහට ඒ ඉන්ඩිරෙක්ට් විදිහට එනතම් පැසිව් කියලා සානස කිව්වේ ඒ පැසිව් විදිහට ඒ බලාගෙන ඉන්න ඒක ඒ ස්වභාවය තාම තියෙනවා කියලා එහෙම කිව්වා. ඊළඟට මේ විදිහට ඒ සාමකාමීත්වයත් එක්ක ඊළඟට හුස්ම අතුරුදහන් වෙනවා. ඊළඟට පීතිසුඛ පැමිණිලා ඒ විදිහට ආනාපානසති සූත්‍රයේ 5 වෙනි 6 වෙනි පියවරවල වලට පැමිණෙනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ කායත් අතුරුදහන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් සානස කිව්වා දිගටම භාවනාව කරගෙන යන්න. ඒ එන පීතිසුඛය මේ විදිහට ඒක වින්දනය කරගෙන ඒකට ඒක තව වැඩි වර්ධනය කරගනිමින් එහෙම දිගටම භාවනා කරන්න කිව්වා. හුස්ම අතුරුදහන් වුණොත් ඒ තියෙන පීතිසුඛයේ අරමුණ බවට පත් කරගෙන ඒ විදිහට භාවනාව කරගෙන යන්න කිව්වා. ඒ පීතිසුඛය කොයිලාකාරී ආලෝකයක් බවට පත් වෙයි. ඒ ආලෝකය ඇවිල්ලා නිමිත්ත කියන එක ඒක සාමාන්‍ය ආලෝකයක් නෙමෙයි. ඒතා විශේෂ ආලෝක ප්‍රභාවයක් වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉර වගේ ආලෝක ප්‍රභාවයක් වගේ එළියක් තියෙන දෙයක් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ආලෝකය ඔබව ධානයට අරන් යයි කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ විදිහට දිගට භාවනාව කරන්න කියලා කිව්වා. සමහරවිට භාවනා කරන යන්දී ඒ තියෙන ඒ පීතිසුඛය අතුරුදහන් වෙලා නැවත හුස්ම එනවනම් හුස්ම පැහැදිලි වෙනවනම් ආයෙත් දිගටම ඒ විදිහට ඉතින් කරගෙන යන්න කියලා කියන්නේ. Okay, what is the difference between husma and husmarella? Is it this? Husma, I mean, both are the same nearly sometimes. Like husma, like as a general, like bunch of husmas maybe. Sometimes in a certain context you can say, let's say, the both words are the same, they're referring to the same thing. But if you want to use like in a certain context, you can use husma for like a bunch of husma, bunch of breaths, and husmarella is like a singular, like a one, sort of like a up and down. Okay. Can I give my interpretation? You want to give your interpretation? Okay. Stream of air. Stream of air. Okay. All right. Just the breath. All right. Okay. Good. Good. I heard both words. I was wondering. It sounds, sometimes I hear husma, sometimes I hear husmarella. Okay. Getting that sorted out. Okay. I'm never going to learn Sinhala, but at least I know the breath. That's kind of very handy. All right. So let's go on to the next one here. So of the two methods, developing samatha before vipassana and developing just vipassana, which one is better? I think I don't like to think in those terms. What you should develop is the Noble Eightfold Path. And when you develop the Noble Eightfold Path, there are two results. One is samatha, the other one is vipassana. It happens because you develop the Noble Eightfold Path. The reason why you don't have samatha is because of the hindrances. The less hindrances, the more samatha. The reason you don't have vipassana is because of the hindrances. The less hindrances, the more vipassana. Vipassana just means clear seeing, seeing clearly. What is it that you see clearly? You see anicca, dukkha, anatta. Yeah? And so you just practice the path, and as you do that, both samatha and vipassana grow as a consequence. Don't really have to think about one before the other. Yes, I know that there are some suttas in the Anguttara 4s where they talk about that, especially the one with Venerable Ananda, they talk about one before the other, then the one afterwards. And so it's not entirely wrong, but as a general principle, I think you just develop the two together. And so you do the samatha meditation, and if it is profound, then you always contemplate that meditation afterwards. That contemplation is a vipassana meditation. Or you can just contemplate vipassana in the sense of doing anicca sanya. Anicca sanya is a kind of vipassana contemplation, and if it works, you become peaceful, and when you become peaceful, you can watch the breath. So the two kind of go together. It can be used in different ways. The most important way that samatha and vipassana occurs in the suttas, they occur as a dvanda compound.
together, samatha vipassana, always together, and you get the feeling that basically they develop together. Yeah, you develop samatha vipassana usually together. Yeah? So I think in that one sutta with Ananda, I think I can't remember the name of that sutta, Anguttara 4 is Yugananda Sutta, that's right, yeah, exactly, thank you, Yugananda Sutta, yeah. And there it talks about developing one before the other, or the other before the one, or together, and then there is the fourth way, whatever. And I think it is a matter of relative development, yeah, so maybe one is a bit stronger, the other one is a bit weaker, but it's not kind of a fundamental difference. Basically the two are developed together, sometimes a little bit out of sync maybe, but essentially together. There is also the other sutta we mentioned the other day, which is called the Tatya Samadhi Bhavana Sutta, I think it was called, also in the Chatukka Nipata number 94, where it talks about someone who has samatha but does not have adipanya vipassana. And so that also gives the impression that there is a difference between the two. But I think the basic idea remains that if you develop the Noble Eightfold Path, both are developed together, maybe a little bit out of sync, and so you need to focus a bit more on the other one after a while. So that is my understanding of this, and yeah, so there you are. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ සමතය වඩලා විපස්සනාව වැඩිම හොදු විපස්සනාව පමණක් වැඩිම යන දෙකෙන් වඩා හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවද? එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර විදිහට කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩා ඒ විදිහට ඒ ප්‍රශ්නෙට ඒ විදිහට එළඹෙන්න කියලා කිව්වා. ඒතර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩද්දී එතකොට සමතයත් විපස්සනාවත් දෙකම වැඩෙන්න ඕනේ. එතකොට නීවරණ අඩු වෙද්දී සමතය දියුණු වෙනවා. නීවරණ අඩු වෙද්දී විපස්සනාව දියුණු වෙනවා කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. එතනදී සමතය ඉස්සලා කරලා ඊළඟ විපස්සනාව කරන්නද නැත්නම් විපස්සනාව කරලා සමතය කරන්නද? ඒ ආදි වශයෙන් මේ සූත්‍රයේ එන ඒ පිළිවෙල පිළිබඳව කරදර වෙන්න එපා කියලා කොච්චර පොදුවේ ඒ දෙකම වැඩෙන්න ඕනේ කියන එක සිහිපත් කරා. සාමාන්‍යයෙන් සමාධියකින් අවසානයේදී ඒ විදිහට විපස්සනා භාවනාව කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. අනිත් පැත්තෙන් සමානව අනිච්ච සංඥාව වගේ දෙකකින් ආරම්භ වෙලා හිත තැම්පත් වෙලා ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ තැම්පත් වෙච්ච හිතෙන් නැවත විපස්සනා කරන්න පුළුවන්. ඒ විපස්සනා කරපු නිසා තවත් හිත තැම්පත් වෙනවා. ඒ තැම්පත් වෙච්ච හිතෙන් තවත් විපස්සනා කරන්න පුළුවන්. ඔය ආදි වශයෙන් එකිනෙකට උදව් කරමින් යන ස්වභාවයක් තියෙනවා සමත විපස්සනාවේ. ඒක නිසා මේ දෙකම වැඩිම වැදගත් කියන එක සිහිපත් කරා. එතකොට මේ සමත විපස්සනා කියන ඒ පදය සූත්‍රවල එනකොට ඒ දෙක එකට අර ඔය ව්‍යාකරණ පාලි ව්‍යාකරණේ දැක්වෙන ආකාරයට ඒක සමාසයක් නැත්නම් කම්පවුන්ඩ් එකක් විදිහට එනවා කියලා කිව්වා. ද්වන්ද සමාසයක් විදිහටයි ඒක එන්නේ කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඒක නිසා මේ දෙක වෙන් කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. සමත විපස්සනා කියන පද දෙක සාමාන්‍යයෙන් ඒ එන විදිහ දැක්කහම එතකොට ඊළඟට අංගුත්තර නිකාය යුගනන්ද සූත්‍රයේදී මේ විදිහේ ආනුසංස දක්වනවා. සමතේ පෙර විපස්සනා පසුව විපස්සනාව පෙර සමතේ පසුව ආදි වශයෙන් මේ විදිහට වැඩි යන ආකාරයක් ගැන. හැබැයි පොදුවේ අපි පුහුණු වෙද්දී මේ දෙකම එකට පුහුණු වෙන වැදගත් කියලා කිව්වා. මේ විදිහට කරගෙන යද්දී සමහර වෙලාවට එකක් වැඩිපුර ඉස්සර වෙලා යනවා, එකක් පස්සේ යනවා. ඒ වගේ අර ඒ එකට යන ස්වභාවය පොඩ්ඩක් පිටපණින්න පුළුවන්. හැබැයි දෙකම කොහොම හරි දිවෙන වෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ එතනදී දැක්වුවා. ඊළඟ තතිය සමාධි සූත්‍රය මම හිතනකොට ඇහුනේ අංගුත්තර චතුක්ක නිපාතේ 95 සූත්‍රය කියලා. එතකොට එතනදිත් අදිපඤ්ඤා විපස්සනා අදිපත ධම්ම විපස්සනා
actually, yeah. What is it, Ajahn? Adipanya Dhamma Vipassana. Adipanya Dhamma Vipassana. What about it, Ajahn? I wrote it. I said the wrong thing here. I said Adipanya Vipassana. So it was my fault. You wrote the right thing here. Okay, but I don't recall actually why did I write it. Because that is a sutta where they talk about you have Adipanya Dhamma Vipassana, but you don't have Samatha, or you have Samatha, but you don't have Adipanya Dhamma Vipassana, and so there is a slight imbalance there between the two. That's the reason. Yeah. Okay. එතකොට මේ සූත්‍රේන ආකාරයට මේ විපස්සනාව තියෙනවා හැබැයි සමතේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවල සමහර සමතේ තියෙනවා විපස්සනාව නැහැ. ඒ කෙනෙක්ගේ තුල දියුණු වෙලා ඒතර ඒ පස් සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්න ඕන ආකාරය පිළිබඳව වෙන්න ඕනේ. එතන ඒ කියන්නේ කොහොමද දෙකම හැම වෙලාවෙම වැඩෙන්න ඕනේ කියන එක සූත්‍රයේ කියන එක පැහැදිලි කියලා කිව්වා. ඒ විදිහට තමයි එහෙම කිව්වේ. All right. Okay. So here we go. Okay, Buddha Gosa Teru translated the commentaries on all the Nikayas plus the Vinaya and the Abhidhamma. Why do Westerners think he couldn't read in the suttas? Westerners conditioned by Protestant and Catholic culture were able to read 1,600 years later. He personally translated these same suttas, which are studied today along with their commentaries within the circle of the most orthodox Mahavihara tradition, where they were directly recited for writing in the culture closest to the Buddha at a time when there were still many practicing bhikkhus with the highest fruits. Yes, and I think we should put a lot of respect into the commentaries translated by Buddha Gosa. I don't think we should dismiss them lightly. I think that's really important. And I think that, yes, he translated the commentaries, but remember that one of the problems with these commentaries, even though we should respect them, we should take them seriously, and we should normally assume that they are right, unless we have very clear evidence to the contrary. Sometimes the evidence may be very strong. The problem is that we don't really know exactly where the commentaries come from. Some of the content there, probably a lot of the content comes from Aryas. The Aryas would have had a very big influence on those commentaries. But because we don't know the content, we should not assume automatically that they are right in all situations. And sometimes they may say things that appear at odds with the suttas. And if it is at odds with the suttas, if you compare the sutta and the commentary says one thing and the sutta says something else, well, then you have to assume that the sutta is right, because the sutta is from the Buddha. The commentary, we don't know exactly where it is from. And one example I gave just now was the idea of the antarabhava, where to my mind the suttas are very clear that there is an antarabhava. I can't see how... I can't see, maybe I'm wrong, but I can't really see that I'm wrong. So maybe that's just my own delusion. Possible, but I have to trust my own judgment. Otherwise, if you don't trust your own judgment, then it's going to be very difficult. So I agree with your basic point, and we should, have confidence in all the commentaries and the elders. We should respect that, and we should not throw it out easily. And I also agree with you that some people do throw out the commentaries too easily, as if they have no value, and that is a bad idea. Yes. Anyway, that's my answer to your question. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ බුද්ධඝෝෂ ස්වාමීන් වහන්සේ සෑම නිකායකටම අට කතා පැරණි සිංහල අටුවාවෙන් පාලියට පරිවර්තනය කළසේක. මෙයට විනය හා අභිධර්මයට ඇතුළත්ය. බුදුඝෝෂ ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුදු 1600කට පස්සේ බුදුඝෝෂ ස්වාමීන් වහන්සේට අවුරුදු 1600කට පස්සේ ප්‍රොටෙස්ටන්ත හා කතෝලික ආභාෂය ඔස්සේ බිහි වූ බටහිර ජාතිකයන් ඇයි හිතන්නේ බුදුඝෝෂ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔවුන් තරම් හොඳින් සූත්‍රවල සඳහන් දේ තේරුම් ගැනීමට බැරි වූවා කියලා. බුදුඝෝෂ ස්වාමීන් වහන්සේ සිටි කාලේ බොහෝ ඉහළ මාර්ගඵල ලාභීන් හිටියා.
ඔහු සිටි සංස්කෘතික පරිසරය බුද්ධ කාලයට අද පරිසරයට වඩා බොහොම ළඟයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මේවා පරිවර්තනය කළේ කටපාඩමින් පවත්වාගෙන සූත්‍ර දේශනා ග්‍රන්ථාරූඪ කළ සාම්ප්‍රදායික මහා විහාරයේ ඇසුරේ හිඳමින් ඔහු පරිවර්තනය කළෙත් අද අප කියවන සූත්‍රවල අර්ථ කතා. එතකොට ඒ අදහස්ගේ ඒ ප්‍රශ්නෙට සාන්නාසේ උත්තර දුන්නා. ඒතර සාන්ස මුලින්ම කිව්වා ඔය එක හරි. ඒ අට කතා වලට අපේ ගෞරවය හිමි වෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඒවා එහෙම පහසුවෙන් ඒ දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න එහෙම හොඳ නැහැ කියලා සාන්නාස කිව්වා. හැබැයි මෙතන සාන්නාස කිව්වා අට කතාවේ සමහර අවස්ථාවලදී ගැටලු තියෙනවා. ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. එතකොට සමහරවිට දැන් මේ පොදුවේ සමස්තයක් වශයෙන් මේ අට කතාවල ලියලා තියෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් බලද්දී ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අදහස් ඒක ගැබ් වෙන බව අපිට තේරෙනවා. හැබැයි සමහර අදහස් එහෙම නොවන බවත් අපිට පේනවා. ඒක කියවගෙන යද්දි කියලා සාරස් කිව්වා. එතකොට මෙතනදී අපි මේ සමහර අදහස් එන්නේ කොහෙන්ද? ඒකේ මූලාශ්‍ර මොනවද? අට කතාවට මේ දේවල් පැමිණෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි නැති නිසා එතනදී අපි ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරලා මේ දේවල් බාර ගන්න ඕනේ කියන එක සාරස කිව්වා. එතනදී ඊළඟ ගැටලුව විදිහට සාරස කිව්වේ ඒ සමහර අට කතා වෙන සමහර අදහස් සූත්‍රය සමග එකඟ වෙන්නේ නැතිකම. සමහරවිට සූත්‍රයට ගැළපෙන්නේ නැති සූත්‍රයේ අදහසට ඉක්මවා යන අදහසක් දක්වනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අට කතාවද පිළිගන්න ඕනේ නැත්නම් සූත්‍රයද පිළිගන්න ඕනේ කියන ප්‍රශ්නයේදී හැම වෙලාවෙම දිනන්න ඕනේ සූත්‍රය පිළිගැනීම කියන දේ කියලා සාහනස කිව්වා. දැන් සූත්‍රයේ දැක්වෙනවා ඒක සූත්‍රවල දැක්වෙනවා යම් කිසි මේ ජීවිතෙත් ඊළඟ ජීවිතෙත් අතර ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට එහෙම බලද්දී අර විදියට අට කතාවේ ඒ විදියට කිව්වා වුණාට සූත්‍රානුව මෙතන මෙහෙම දෙයක් පිළිගන්න වෙනවා කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ හිතනවා කියලා කිව්වා උදාහරණයක් වශයෙන්. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ තීරණේ අඩුපාඩු දුර්වලකමක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අවසානයේදී මේ දේවල් අපිට සාපේක්ෂව කල්පනා කරලා තමයි තේරුම් ගන්න කියලා කිව්වා. එතකොට මෙතනදී සානස්තව කාරණයක් කිව්වා අරක එහෙම කිව්වා වගේ සමහර අය යට කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන විදිහට කතා කරනවා කියලා කිව්වා. ඒක සුසු නැහැ කියලා කිව්වා. ඒක වැරද්දක් කියලා කිව්වා. සානස් ඒ විදිහට එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ කියලා ඒ විදිහට උත්තර දුන්නා. Okay. Oh, okay. What have we got here? This is like a big essay. Okay. Okay, so let's see what we have. So, Ukasa, most Reverend Bhante. The four bases of powers, these are the Iddhipadas, mentioned in the Iddhipada Samyutta, namely the base of power endowed with concentration founded on desire and fabrications or exertion, the Chanda Samadhi Padana Sankara Samanagata Iddhipada. And then we have the one with energy, and then we have the one with mind, and the one with investigation. Please explain the above four. Okay. Also, please explain the following. So, okay, I'll give a brief explanation of how I understand this. And so, these are just different ways of achieving samadhi. And as always, there is a hierarchy. One leading to the next one. And so, Chanda Samadhi is the stillness that is achieved using Chanda. Initially, when you start out in meditation, there will be some degree of Chanda. At least you need the Chanda to sit down, to kind of go to your meditation seat and sit down. And then initially you use that Chanda to kind of guide the mind to some extent. Not a lot, because again, the idea here is to be still, the idea is to let go, but some degree of Chanda to guide the mind, nudge the mind is what I usually call it, towards the goal of being peaceful, of being mindful.
when as you develop the mind, energy arises, and you can go from Chanda Samadhi to Virya Samadhi. Virya is the naturally occurring energy in the mind. I don't think it usually in the sutras it is not the same as padana. Padana is the effort that you make. Virya is the energy that occurs in the mind when you have joy and mindfulness, the natural kind of energy. You don't have to force it, it comes by itself. Then you have the Chitta Samadhi. Chitta in the sutras is often, as I understand it, almost like a synonym for Samadhi. Yeah? So you have the Adhicitta, for example, higher mind, means Samadhi. And so here we have a mind that you already have a degree of Samadhi, and you use that to deepen the Samadhi. Yeah? And then finally you have the Vimamsa Samadhi. Vimamsa Samadhi means that you contemplate the Dhamma. This is probably often what a stream mentor or an Arya would do. You contemplate anicca or Dhamma or non-self or whatever, and so you abandon things very quickly. You let go very, very fast, and you can go into Samadhi very quickly as a consequence. So these will depend on the development of the mind, which one of these that you use. So if your mind is already developed to a certain extent, then you have mental energy, you can use that energy directly. If you already have a degree of Samadhi, then you can use the Samadhi. So it depends on the development of your mind. If you have deep insight, then the Vimamsa is the one to use. So this is so basically it's different ways of approaching Samadhi. Please explain the following. Thus my desire is not atilina, too slack, nor very strong, attapaggatita or hita or something. Not contracted internally, ajatang sankitto, not diverse externally, bahidda vikitto. Okay, so so I think atilina and too strong. I think the idea here, I'm not sure now because I would have to look it up again, but I think probably what is meant is this energy, maybe similar to the energy balance we were talking about before in the Sona Sutta, where the energy should not be too slack, nor should it be too strong. Like the lute, where the tension of the string is in the middle, just in the right thing, then you have a nice tone. In the same way, the energy needs to be right. Otherwise, it's not going to be conducive to Samadhi. Contracted internally usually refers to Tinamida, and diverted externally refers to some kind of restlessness, where the mind goes out through the senses. And so obviously you want to avoid Tinamida and Uddhacca Kukkacca or something like that. Otherwise, you can't really achieve the Samadhi. So my guess, just going by what I see here without really remembering clearly what is going on, that would be my kind of semi-educated guess or educated guess or whatever you want to call it. Question number 2. How it was before, so it will be in the future. So it was before, it will be after. How it will be in the future, so it was before. How it is on the downside, so it is on the upside the downside, the night by day, day by night. So he lives with the perception of before and after, Pachapure Sanye. This excerpt can be found in several suttas contained in the Iddhipada Samyutta, Hetu Sutta, Mahapala Sutta. How can we understand the meaning of this? Further, how can we incorporate this into our practice? Okay, so these are very kind of specialized things that you find specifically in the Pada Samyutta. As by day, so by night. I think what the meaning of that is that your mind is so bright that you can kind of create almost like the perception of day in your mind. So in a sense you go beyond the distinction between day and night from the power of your mind. You create an inner day, an inner night or whatever. And the upside and downside, I would have to remember the Pali to know what that is. As before, so after. Not sure now what actually that refers to. I would probably have to
look it up in a bit more detail. Was not entirely sure what that means. But presumably these are the consequences of developing the Iddhipadas. When you develop the Iddhipadas in this way, this is what happens to your mind. And so the job really, the hard job is to develop the Iddhipadas because it always includes samadhi. So come to the samadhi, and then really once that samadhi is established, then you can kind of reflect on these things afterwards. So until you have that samadhi, I'm not sure how much you can do with these things anyway, because I think there are consequences of that samadhi practice. Okay. Let's see, just, okay. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ඉද්ධිපාද සංයුත්තේ සඳහන් වෙන සතර ඉද්ධිපාද ඡන්ද සමාධි පදාන සංස්කාර සමන්නාගත ඉද්ධිපාදේ විරිය සමාධි පදාන සංස්කාර සමන්නාගත ඉද්ධිපාදේ චිත්ත ඉද්ධිපාදේ විමර්ශා ඉද්ධිපාදේ පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. මෙසේ මාගේ ඡන්දය සැඟවුනේ නොදවන්නේය අතිලීන ඊතා වැඩි කොට ගන්නා නොවන්නේය අතිපග්ගහිත ඇතුළත නැතිලුනේ නොවේද අජත්තං සංකිට්තෝ පිටත විසිරුනේද නොවන්නේය. මෙහි අර්ථ පැහැදිලි කර දෙනසේකයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය. එතකොට සෝනාසේ එතනදී මේ ඉස්ලාමයේ ඉද්ධිපාද සංයුත්තේ එන ඉද්ධිපාද හතර සම්බන්ධයෙන් සානස් කිව්වේ ඒ සමාධිය වඩන්න පුළුවන් ආකාර හතරක් විදියට ගමන් දැක්කුවේ ඒ හතරත් ඇතරම ඒ සමාධිය ඒ වැඩි යුතු ඒ අවදීන් අනුව මේ දේවල් ඇත්තටම අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. සමහර ඒවා සමාධියේ ඉහළ තත්ත්වයට ආවට පස්සේ තවත් වැඩි දියුණු කරන්නත් සමහර ඒවා ආරම්භයේදීම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ කාරණා හතරක් විදිහට කිව්වා. ඒතර ඡන්ද සමාධි කියලා කියන්නේ ඒ ඡන්දේ පාවිච්චි කරලා ඒ සිත කියන්නේ සමාධිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙයක්. එතකොට ඉඳගෙන භාවනා කරන්න ඡන්දයක් අවශ්‍යයි. එතකොට මූලික වශයෙන් අපි හිතට අවශ්‍ය ගුරු හරුකම් ලබා දෙමින් ඒ විදිහට හිත තැම්පත් කරන්න ඒ භාවනා කිරීම කියන කාරණේ කියන එක දක්වුවා. එතකොට එතනදී හිත තැම්පත් කිරීම හිත නිස්කලංක වෙන එක තමයි වැදගත් කියලා කිව්වා. ඒ වගේම අත්හැරීම කියන දේ මෙතන තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඡන්දය කියන දේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන හිතට පොඩි තල්ලුවක් වගේ දීමක් කියන එක සිහිපත් කරා. මේ විදිහට භාවනාවේ ආරම්භයේදී ඒ විදිහේ ඡන්දේ පාවිච්චි කරලා ඒ සමාධිය දියුණු කරන්න පටන් ගැනීමක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඊළඟට එනවා කියලා කිව්වා එහෙම දියුණු වෙගෙන යද්දී විරිය සමාධි කියන එක විරිය කියලා කියනකොට ඒක සානසර පදාන කියලා ඒ තියෙන පදයට එක්ක සාසනලා කිව්වා. පදාන කිව්වා මෙතනදී යම් ඒ කිරීමක් වගේ හැඟීමක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන විරිය කියනකොට මෙතන තියෙන්නේ දැන් ඒ මූලික වශයෙන් සමාධිය ආරම්භ වෙලා තියෙනවා යම් තල්ලුවක් ගම්‍යතාවයක් දැනටමත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඇති වෙන වීරිය එතනදී ඒ වීරිය කියන එක අවිල්ලා සතුටුදායි සහ සතිය පවතින තත්වයක් කියලා කිව්වා. ඒකත් එක්ක තමයි මේ වීරිය කියන කතාව තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ විදිහට භාවනා විදිහට තල් වෙලා යන කාරණේ මෙතන විරිය සමාධි විදිහට සානස දක්වුවා. ඊළඟ චිත්ත සමාධි අවස්ථාවේදී චිත්ත කියලාම කියන්නේ සමාධියටයි කියලා සානස් කිව්වා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී සමාධියක් දැනටමත් තියෙනවා.
ඒ දැනට තියෙන සමාධිය තව තවත් ගැඹුරටපත් වෙන්න පාවිච්චි කරනවා කියන අදහසින් ඒ විදිහට චිත්ත සමාධි කියන අදහස දැක්වුවා. ඊට පස්සේ විමර්ශන සමාධි කියන කාරණේදී සානන්ද කිව්වා ධර්මයේ මෙනෙහි කරමින් ඒ විදිහට නීවරණ ප්‍රහාණය කරන්න උපකාරී වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ ධර්මයේ මෙනෙහි කිරීම තුළින් සෝතාපන්න කෙනෙකුට වගේ ඒ විදිහට ධර්මයේ සිහිපත් කිරීම තුළින් හිත තැම්පත් කරගෙන ඊට පස්සේ සමාධියට එළඹෙන්න උපකාරී වෙන ආකාරය දෙයක් විමර්ශන සමාධිය කියන එක කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. එතකොට තමන් කරගෙන යන මේ භාවනාවේ කොතනද ඉන්නේ කියන එක අනුව රඳාපවතිනවා කියලා කිව්වා. මේ සමාධි හතරෙන් මොකද්ද මේ ඉදිපද හතරෙන් මොකද්ද ගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට ඒකෙම ඒ ප්‍රශ්නේ අහපු දෙවෙනි කොටස ඒ ඡන්දේ අතලීනත් නොවුනේ අතිපග්ගහිතත් නොවුනේ අජත්තං සංකිට්ඨෝ කියන ඒ විදිහට ඒ අහපු ප්‍රශ්නය දසවනස් කිව්වේ ඒක සම්බන්ධයෙන් සානසේ බලන්න නැතුව හරියටම කියන්න බෑ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේ කියන්නේ ඒ තමන්ගේ ඒ වීරය සම්බන්ධයෙන් ඒක ඕනරට වැඩිත් නැති අඩුත් නැති ආකාරයකට පවත්වා ගැනීම කියන කාරණේ පැහැදිලි කරගුවා. එතනදී අජත සංකිට්ඨෝ කියලා කිව්වේ එතකොට තීන මිද්දේ සම්බන්ධ කාරණයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට අනිත් කාරණේ කිව්වේ උද්දච්ච කුච්චට සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට උත්තරයක් දුන්නා. ඊළඟට මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ඊළඟට මේ විදිහයි. පෙර යම්සේ නම් පසුත් එසේමය, පසු යම්සේ නම් පෙරත් එසේමය, යට යම්සේ නම් උඩත් එසේමය, උඩ යම්සේ නම් යටත් එසේමය, රැය යම්සේද දහවලත් එසේමය, දහවල් යම්සේද රැයත් එසේමය ලෙස මේ විදිහට පච්චාපුරේ සංජීව වාසය කරයි ලෙස ඉතිපත් සංයුත්තේ බොහෝ සූත්‍රවල පෙන්වා දෙයි. උදාහරණ ලෙස හේතු සූත්‍රය, මහඵල සූත්‍රය, මහඵල සූත්‍රය මෙහි අර්ථය කෙසේ වටහා ගත යුතුද? මේ පුහුණුව සඳහා භාවිත කරන්නේ කෙසේද කියලා ප්‍රශ්නට සානස් කිව්වේ. ඒකත් හරියට බලන්න නැතුව උත්තර දෙන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා කිව්වා. මෙතනදී පැහැදිලිව සමාධියක් ලැබුණට පස්සේ කරන පුහුණුවක් බව මෙතනදී පැහැදිලි කියලා කිව්වා. එතකොට මේ විදිහට අර දහවල මේ විදිහට රැයම්සේද දහවලසේ මේ දහවලයම්සේද රැයසේ මේ කියන එකට උඩ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එතන ආලෝක සංඥා පිළිබඳව දෙයක් තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සමාධි දැනටම වැඩිලා කියන තේරුමක්. පාලිය හරියට බලන්න නැතුව මේක ඊටු ටිකට උත්තර දෙන්න අමාරුයි කියලා කිව්වා. මේක ඉදිපාද වැඩිම නිසා ඒකත් එක්ක එන කාරණයක් කියලා කිව්වා. ඉතින් අමාරුයි තමයි ඉදිපාද වර්ධනය කරගන්න එක, සමාධිය වර්ධනය කරගන්න එක කියන එක ඊටු උත්තර දෙන්න. Okay, all right. So here we have another one. This is about the Vimokas, Okasavanta in the Mahasakkuludaya Sutta. Among the Atta Vimoka, please kindly explain these three Vimokas. This is Rupi Rupani Passati, Ajattang Arupasanye Bahidda Rupani Passati, and Subang Tveva Adimutto Hoti. And so these are very, the dogs are very excited. These are very specialized things, and I must admit I'm not sure about the exact interpretation of these things. If you want to see the interpretation, I would check out the latest translation by Bhante Sujato on Sutta Central, and he will have some comments on these things, and he has spoken about these things in the past. But I haven't paid too much attention to these things, to be honest. Subang Tveva Adimutto Hoti, however, that is an outcome of metta meditation. And so when you reach a certain fulfillment of metta meditation, the perception you have is a kind of a beautiful perception. And when you're fully attending to that beautiful perception, that is when I would say that you are subang tveva adimutto. All you have is beauty in the mind. And that is kind of, I think, fairly self-explanatory
when you go past all the, you take that metta meditation to a high degree here. Whereas the other ones are not entirely sure, so you're going to have to look elsewhere for the answer to that question here. අවසර සාරණාස මහා සකෘදාය සූත්‍රයේන අට විමුක්ඛයන්හි මේ කරුණු තුන පැහැදිලි කර දෙන්න. රූපී රූපානි පස්සති අජ්ජත්තං අරූප සංඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති සුබන්තේව අතිමුත්තෝ හෝති. තොර සානස කිව්වේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සානස හරියටම දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒක ටිකක් හොයලා තමයි කියන්න වෙන්නේ කියලා ඉදිරිය කිව්වා. අන්තිම කාරණේ නම් කියවලා ටිකක් පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඒ සුබන්තේව අදිමුත්තෝ හෝති. සුබන්තේව අදිමුත්තෝ හෝති. ඒ කිව්වේ මේ මෛත්‍රී භාවනාව නිසා පැමිණෙනා වූ අවස්ථාව කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ සුභ සංඥාව මෛත්‍රී සංඥාව මෛත්‍රී භාවනාවේදී මෛත්‍රී භාවනාව දියුණුවටපත් වුණාට පස්සේ ඒ තියෙනා වූ සුභ සංඥාවේ දියුණුවටපත් වීමක් කියලා ඒ ඉදිරි සවනාසේ දල වශයෙන් කිව්වා. Okay. Dimante, what is the difference between an Arya Pugala on the path, but who has not reached the fruit, and a sincere practitioner on the Noble Eightfold Path with no jhana? So the difference is that you have had some kind of insight into the Dhamma that is similar to what the stream enterer has. You cannot take any formation, any sankhara as permanent, or any sankhara as happiness, or any sankhara as self. So you have some insight into the nature of existence, whereby you cannot really misunderstand the nature of existence. So it comes from an insight into things, and it means that once you have that insight, you cannot pass away without becoming a stream enterer. That's kind of the understanding there, and that is coming from the suttas basically. A sincere practitioner on the Noble Eightfold Path, that is quite different. It just means that you are practicing sincerely. That could really refer to anybody, I think, any sort of person. Okay, good. I'm not sure what else to say about that one, so we will leave it there. ස්වාමීන් වහන්සේ ඵලයට නොපැමිණි එහෙත් මාර්ගයේ සිටින ආර්ය පුද්ගලයෙක් සහ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පුහුණු වන ධ්‍යාන නොලැබූ අවංක පුද්ගලයෙක් අතර වෙනස කොමක්ද? ධ්‍යාන නොලැබූ ඒ විදිහට අවංකව පුහුණු වේදෙන පුද්ගලයෙක් අතර වෙනස කොමක්ද? එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ සෝතාපන්න I don't think that I got the answer what you gave to this question. He's asking about the difference between a sincere practitioner and someone who is on the path but hasn't reached the fruit. Right. Yeah. So the one who is on the path but hasn't reached the fruit, it's someone who has an insight into the Dhamma that is so deep that you don't take any formation, any sankhara as self or as permanent or as happy. Okay. That's the insight, but you haven't become a stream enterer. You haven't kind of universalized that insight or something. I see. Yeah. එතකොට එතනදී දැක්කුවේ දැන් මෙතනදී මාර්ගයේ ඉන්න තවම හැබැයි සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙලා නැහැ. ඒ දෙන්න අතර වෙනස, ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් සහ සෝතාපන්න මාර්ගයට පැමිණලා ඉන්න හැබැයි ඵලයටපත් වෙලා නැති කෙනෙක් අතර වෙනස කියද්දි සාමාන්‍ය කිව්වේ මේ මාර්ගයේ ඉන්න කෙනාට ඉතින් ඒ අවබෝධය තියෙනවා ඒ මූලික ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන් සෝතාපන්න පුද්ගලයාගේ අවබෝධයට කිට්ටු අවබෝධයක් හැබැයි සම්පූර්ණ ඒ පොළොල් පින්තූරේ තවම ලැබිලා නැහැ කියන විදිහට තමයි
ඒ කියන්නේ තවම සක්කාය දිට්ඨිය කියන ඒ සංයෝජනතාව ප්‍රහාණය කරලා නැහැ. ඒ ප්‍රමාණයට ඒ අවබෝධය දියුණු වෙලා නැහැ කියන කාරණේ තමයි සානස කිව්වේ ඒ දෙන්න අතර වෙනස විදිහට. Okay. So let us carry on. So this is the carry on with this. Okay. All right, dear Ajahn Brahmali, could you please provide some sutta references to develop the samana sanya? I don't think there is many references to that, to be honest. Even the word samana sanya, I think it only occurs once or twice in the sutta. It's actually a very rare kind of compound. I don't think it's very common. So you have to kind of use your own imagination what it means. It means the idea of renunciation, renouncing the household life. It means maybe the idea of enjoying seclusion, the samana who enjoys seclusion. It means the idea of having few possessions, part of samana sanya. So just, I think you can develop that idea by just reflecting what it means. What is the difference between being a householder and being a samana? And from that you can kind of build up that perception. I think even lay people can use that perception sometimes, samana sanya, if you live a very simple life and you don't have too many involvements with the world, you can kind of use that perception maybe to deepen your practice in meditation. The idea of the samana sanya, to a large part, is to aid the meditation because you have given up things. It is the nekama, the abandoning of things, which is one of the distinctions between the samana and the gihi, the layperson. So I'm afraid I'm not sure if there is any particular suttas I can recommend, unfortunately. ඊළඟ ප්‍රශ්නය සමන සංඥාව කියන දේ වැඩිම සම්බන්ධයෙන් සූත්‍ර වල සඳහන් වෙන අවස්ථාවන් කීපයක් දක්වන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ විදිහට අහනවා ප්‍රශ්නය. ඒත් සාරාංශ කිව්වා ඒක එම් කියන අමාරුයි කියලා සූත්‍ර වල ඒක හම්බෙන බොහොම අඩුයි කියලා කිව්වා. සමන සංඥා කියන ඒ සමාසයත් ඒ තියෙන ඒ කම්බිනේෂන් එකේ කම්පවුන්ඩ් එකත් හරිම දුර්ලභයි කියලා කිව්වා. එතනදී පොදුවේ කියන්නේ ඒ ගිහිභාවයෙන් වියුක්ත වුණා, ගිහිභාවයෙන් නික්මුණා කියන කාරණේ ඊට අමතරව හිතන්න පුළුවන් කාරණා කීපයක් කිව්වා. ඒ විවේකයට හිත ඇලීම කියන කාරණේ ඒ පරිස්කාර ආදී හිතා සරල කීපයක් පමණක් පරිස්කාර අඩුවෙන් තමාට පරිස්කාර අඩුවෙන් ඒ විදිහට තබා ගැනීම කියන කාරණේ ඒ වගේ කාරණා කීපයක් සානාස දැක්වුවා. පොදුවේ ඒ ගිහිව සිටින කෙනෙක් සහ පැවිද්දෙක් අතර තියෙන වෙනස ගැන ඒ විදිහට මෙනෙහි කරලා අපිට ඒ සමන සංඥා කියන අදහස අපේ හිතේ ඒක ඒ විදිහට අපිට දියුණු කරගන්න පුළුවන් කියලා දැක්වුවා. ගිහියන්ට උනත් සමහර ලාවට සමන සංඥාව කියන එක ඇති කරගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ තමන්ගේ පුහුණුව තවත් ගැඹුරට ගෙනියන්න. ඉතින් අවසානයේදී මේ ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ තමන් කරගෙන ඒ භාවනාවට උපකාරයක් වශයෙන් කියන එකත් සොන්නස මතක් කරගන්න. Okay, so there is one sutta called the Samana Sanya Sutta, just to finish that question off, and it is found in the Dasaka Nipata, number 101. It's called the Samana Sanya Sutta, and it has 3 sanyas, and these are the idea that you don't have a class anymore. You have entered the classless state. Vivanyanghi, I am Vivanyi, without class, without vanna. And so you in other words, you don't judge yourself through caste or class anymore. Padapatibaddha med jivika, in other words, my livelihood is bound up with others. So in other words, the fact that you are an alms mendicant, that's one of the
those. And anyo me akappo karaniyo, my conduct is to be different. So these are the three samana sanyas that are mentioned in that particular sutta. Okay. සානසේ දැන් ඒ හොයද්දී හම්බුණා කියලා කිව්වා අංගුත්තර නිකායේ දසක නිපාතේ එන සමන සංඥා සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක්. එතනදී සමන සංඥා තුනක් හම්බ වෙනවා කියලා සාහස දක්වුවා. පළවෙනි ඒ තමයි ඒ වේමන්නියම් ආජ්ජුපගතෝති කියලා ඒ විදිහට දක්වන විවරණ භාවයටපත් වුණා. තවදුරටත් ඒ කුලයක් හෝ ඒ විදිහේ පන්තියක් ඒ දේවල්වලින් මිදිලා ඒ පන්ති ભેදවලින් මිදිලා විවරණ භාවයට ඒ කුලයක් නැති ඒ ස්වභාවයටපත් වුණා කියන කාරණේ. ඊළඟ පරිපටිබද්ධා මේ ජීවිකාති කියන කාරණේ ඒ කියන්නේ ඒ වෙන්න පාතේ මේ විදිහට අනිත් අයගෙන් යැපෙනවා කියන අදහස ඒකට අදාළයි කියලා කිව්වා. ඊළඟ අඤ්ඤෝමයා කප්පෝ කරණියෝති කියන කාරණේ ඒ කියන්නේ ශ්‍රමණේක විදියට තමන් තුළ තිබිය යුතු ආකල්ප සම්පත්තිය ඒ ගිහි අයට වඩා වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන තේරුම විදියට දක්වුවා. All right. Okay. So ukasa mebante panyavimutto cha ubato bhagavimutto sadve arahanta sangvijante kingbantane sangnanakarananga anukampaya kateta. Okay, so the Panyavimutta and the Ubattabhagavamutta, there are these two arahants exist. What is the difference between the two? Please tell me out of compassion. That's written in Pali. We had this discussion about this the other day, actually. The Panyavimutta is the arahant who is released by wisdom. So you have an insight. You have the full insight of the arahant, and then you become panyavimutto, you become released from all the opposing states, like the 5 hindrances especially, and any kind of attachment, panyavimutto, arahant. Ubattabhagavimutto is the one who is panyavimutto, like the arahant, but also has the attaining the immaterial attainments, the arupa samapatis. So that is, I think, the difference as it is explained in the suttas. එතකොට මේ පාලියෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ පඤ්ඤා විමුක්ත රහතන් වහන්සේලා සහ උබතෝභාග විමුක්ත රහතන් වහන්සේලා අතර වෙනස කොහොමද කියලා අහන්නේ. ඒතකොට පඤ්ඤා විමුක්ත රහතන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ එතකොට ඒ ප්‍රඥාව released wisdom කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව තුලින් රහත් භාවයට පත් වුණා කියන කාරණේ. ඊළඟට උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියන්නේ එතනදී ප්‍රඥාව තුළින් රහත් භාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒට අමතරව අරූප සමාපත්තිත් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ විදිහට තියෙනවා කියන කාරණේ තමයි එතනදී දක්වන්නේ කියලා කිව්වා. Okay, there are a few questions in Sinhala over there. Do you want to do them? Should we do them first? See what happens there. Yep. ඊළඟ ප්‍රශ්නයක්. Okay, I'll translate into English. Okay. This question is, Venerable Sir, this first question, can we develop jhana through metta bhavana? The second question is, can we get to magga phala by developing metta bhavana only? The answer to the first question is yes, because any kind of samatha object can be used, can be used to give rise to things like nimittas and these kind of things. And certainly metta bhavana, because it can give rise to piti sukha. These are we're talking yesterday or this morning about the kind of standard way of meditation. You have the pamujja, piti, passaddhi, sukha, samadhi. And any kind of meditation technique that gives rise to those experiences can be taken to samadhi and to the jhanas. And so when you do metta, you have the piti, you have the sukha, the passaddhi, all of these things can arise. And when they arise, you can have things like the nimitta, the ubasa, the light in the mind can arise.
and that will then take you into the jhana states as a consequence. And of course, with the metta, you also, you bring the right view with you when you practice metta, and for that reason, after coming out of the jhana, the metta jhana, whatever you want to call it, then afterwards you can attain arahant, and you can go all the way to the end of the path. If you go to the Attakanagara Sutta, this is in the Majjhima Nikaya 52, I think, it talks about the 11 doors to the deathless, and those 11 doors are the 4 jhanas, the 4 Brahmaviharas, and the three first of the arupa attainments. So the Brahmaviharas are considered doors to the deathless in their own right. ඊළඟ ප්‍රශ්නය වුණේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෛත්‍රී භාවනා තුළින් ධ්‍යාන උපදවාගත හැකිද? ඒතකොට ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දුන්නා ඔව්. ඒ විදිහේ ඒක සමත කර්මස්ථානයක් තුළින් ධ්‍යාන ලබන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ විදිහට පීති සුඛ ආදී දේවල් වැඩි දියුණු කරගෙන ධ්‍යානයට පැමිණෙන එක කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට මේ මෛත්‍රී භාවනාව පමණක් වැඩිමින් මගඵල ලැබිය හැකිද කියන ප්‍රශ්නෙට සානස් කිව්වා. ඔව් ඒකත් එතකොට ඒ මෛත්‍රී භාවනාව වඩද්දී සම්මා දිට්ඨියත් දියුණු වෙලා තියෙනවා නම් සම්මා දිට්ඨිය වැඩෙනවා නම් ඒ විදිහට මේ මෛත්‍රී ධ්‍යාන නැත්නම් ඒ චේතෝ විමුක්ති වලින් පසුව ඒ විදිහට ඒ විපස්සනාදී දේවල් සිදු වෙලා රහත් භාවය ලබන්න පුළුවන් කියන කාරණේ මට කිව්වා. අටකනාගර සූත්‍රයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මේ කාරණාව දැක්කනවා කියලා කිව්වා. නිවනට තියෙන දොරවල් 11ක් විදිහට ධ්‍යාන 4ත් බ්‍රහ්ම විහාර 4ත් අරූප සමාපatti 3ත් දක්වනවා කියලා එතනදී සමස දැක්වුවා. The next question is, Ajahn, how to develop metta, karuna, mudita, upekha in our daily lives? Please explain. In the daily lives, okay. So, I think one of the mistakes that people often do is that they focus too much on the actual metta meditation without practicing precisely as you say in daily life. And so much of the practice is actually with how we interact with other people on a daily basis. And so metta should always start with that. This is found in the Kosambhiya Sutta in the Majjhima Nikaya 48, where you have the Sadhaniya Dhammas. And the Sadhaniya Dhammas are the ways where you create a good community. And one of those is to act by body with metta, act by speech with metta, act by thought with metta. And if you can do that in daily life, it's already very powerful. And I think this is one of the most kind of things that we sometimes forget, and we make metta into more like a meditation rather than into how we treat each other in everyday life. And so have metta in daily life, have karuna in daily life, understand the suffering that all beings go through, including all human beings. Life is difficult for most people, and remember that often people will suffer much more than you do, and if you see that, then have karuna instead of, don't allow yourself to get upset with people. The problem is that we often take other people's actions and other people's behavior personally. They behave badly towards me. Me. Yeah? The me is the problem. The me is the issue. And because people behave badly towards me, we get upset with them. But remember, they're not really behaving badly towards you. They are just behaving badly because that's kind of their conditioning. That's their life, that's their dukkha, that's their background. And now it is coming out of them. It has nothing to do with you, really. It has to do with their mental state. And once you take that out, the fact that this is personal, you take that out of it, then it's much more easy to have compassion for a person who does silly things. Anyone who treats someone else badly, they deserve compassion because basically they don't know what they're doing. They're acting in a stupid way. They're acting for their own harm. Anyone who acts for their own harm, we should have compassion towards them. This is the daily life usage of metta and mudita. Dealing with people in the right way. Metta and karuna. Mudita also, when
people in your community, when they have some success in their spiritual practice, have mudita for that. Be happy that they have success. Sometimes people get envious or jealous or whatever, and that is kind of a very bad way of treating our fellows in the spiritual life. So feel really joyful when someone else is successful. What a wonderful thing. What it means, if someone else is successful, it means that we too may be successful. Because if others can succeed, then we can succeed. And that's the beauty of this. If no one succeeds, then it's kind of the path is empty. So the fact that anyone succeeds is always a positive thing. So rejoice in that. Upekkha in daily life is when it is, sometimes you may find it very difficult to have metta, and maybe karuna is also difficult for some reason, and sometimes you just have to have upekkha towards difficult people. So you have upekkha towards somebody. But as I mentioned before, the main way of having upekkha in daily life is indriya samvara sila, where your mind is not kind of buffeted and moved by the desires and aversions in the five sense realm. And then you have upekkha. You find this in the Indriya Bhavana Sutta. They talk about sense restraint, and then the way you think about sense restraint, you think that's idang santang, idang panitang, yadidang upekkha. That is from the Indriya Bhavana Sutta. And so you have the upekkha, which kind of avoids being pulled around by the senses. That is a nice way of using upekkha in daily life. So this is I'm not sure if that's what you meant by daily life, but if that's what you meant, then that is the answer. Or a answer, I should maybe say. But ඊළඟ ප්‍රශ්නය උනේ ගෞරවනීය okay. ඊළඟ ප්‍රශ්නය උනේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා යන සතර බ්‍රහ්ම විහරණ එදිනදා ජීවිතය තුළ පුරුදු කරන ආකාරය අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙනසේක්වා. එතකොට ඒකෙදී සාමාන්‍යයෙන් මතක් කරා ඉතින් භාවනාවට අමතරව එදිනදා ජීවිතයේදී අපි අනිත් අතත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඒ අය කෙරෙහි ඒ මෛත්‍රිය තිබීම ඒක වැදගත් කියලා කිව්වා. ඒ වගේම තමයි කරුණාව කියන කාරණේදීත් ඉතින් බොහෝ අය අපි වටා ඉන්න අය වරින් වර දුකටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඒ අයගේ දුක පිළිබඳව සානුකම්පී වෙලා ඒ විදිහට උදව් කරන එක, ඒ විදිහට ඒ කරුණාවන්ත වෙන එක, ඒක භාවනාව කරන එකට අමතරව සැබෑ ලෙසම අපි ඉදිරියේ අපි වටා ඉන්න පුද්ගලයන්ට වැඩ කරද්දී ඒ විදිහට ඒක ඒ අනුව වැඩ කරන එක, හැසිරෙන එක වැදගත් කියලා කිව්වා. ඊට අමතරව දැන් සමහරවිට අපි පිරිසක් එක්ක වැඩ කරද්දී අපිට තියෙන අභියෝගයක් තමයි ඒ අය කරන සමහර දේවල් නිසා අපිට තරහ යනවා. ඒ අයගේ තියෙන ඒ ක්‍රියාපටිපාටියන් නිසා එතනදී අපිට බොහෝ වෙලාවට තරහ යන මේ කරන දේවල් මේක අර පෞද්ගලිකව අපි ගන්නවා ඕනට වඩා මේක මට කරපු දෙයක්, මට තමයි මේක කිව්වේ, මම පිනිසයි මේක කරේ කියලා. ඒ විදිහට ස්වාමීන් කිව්වේ ඒකේ අර මටයි මේක කරේ, මේක මම පිනිසයි මේක උනේ කියලා එන්නේ අදහස මේ මම කියන එක අයින් කරලා දාන්න කියලා කිව්වා. මෙතන බොහෝ වෙලාවට තියෙන්නේ මිනිස්සු සමාන්ට වැඩ කරද්දී ඒ අයට පුරුදු වෙච්ච විදිය, ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය රාශියක් නිසා තමයි ඒ විදිහට ඒ අය අතරම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සමහරවිට ඒක පෞද්ගලිකව ඔබට කරන දෙයක් කියන දෙයක් නෙමෙයි. පොදුවේ යාල පුරුදු වෙලා තියෙන විදිය. ඔය ආදි විදියට හිතන්න කියලා කිව්වා. සමහරවිට ඒ අය තාම අසමත් ඒ අය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය, ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න.
එතකොට ඒ විදිහට අපි වටා ඉන්න අයත් එක්ක අපි ඒ විදිහට නිවැරදිව ධර්මානුකූලව ක්‍රියා කරන එක මේ විදිහට බ්‍රහ්ම විහරණ වඩන්න උපකාරී වෙනවා කියලා කිව්වා. මේ මුදිතා සම්මාන සාරණාස කිව්වේ ඉතින් අය අපි වටා ඉන්න ඒ පිරිස ඒ විදිහට භෞතික වශයෙන් හෝ ඒවා ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් හෝ ඒවා ඒ අය දියුණුවටපත් වෙද්දී අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා ඒ පිළිබඳව සතුටටපත් වෙන්න. එතකොට ඒකේ තේරුම අපි සතුටටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිත් අයගේ දියුණුවේදී ඒකේ තේරුම අපිත් එහෙම දියුණුවටපත් වෙන්න සතුටුයි අපිත් ඒ දියුණුව බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අනිත් කෙනා මේ විදිහට දියුණු වෙනවා නම් ඒකේ තේරුම අපිටත් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ සංඥාවක් පවත්වන්න කියලා කිව්වා. ඊළඟ උපේක්ෂාව වශයෙන් පොදුවේ සවනස කිව්වේ ඒ ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රයේ දැක්වෙන ඒ ඉන්ද්‍රිය සංවරය සම්බන්ධ වෙන කාරණේ මේ විදිහට ඒ හිතට එන ඒ පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් එන අරමුණු ඔස්සේ ඒ විදිහට රාගය දෙයට ද්වේෂයට යන්නේ නැතුව උපේක්ෂාව පවත්වනවා නම් හොඳයි කියලා ඒ දක්වන ඒ ඉන්ද්‍රිය භාවනාවේ දක්වන ඒ උපේක්ෂක ස්වභාවය මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එදිනදා ජීවිතයේදී කියලා එහෙම සිහිපත් කරා. ඉතින් සානස් කිව්වා මේක එක්තරා උත්තරයක් ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ වැටෙන පරිදි මේ වෙලාවේ මේ උත්තරය දුන්නා මේකම 100%ක්ම එකම උත්තරේ විය යුතු නැහැ කියලා එහෙම කිව්වා. Okay. There's a third question, Ajahn, here. Yeah. The first question, when was can you explain the samadhi and the four jhanas? Can you explain these qualities of the samadhi and these four jhanas, like vitakka, vichara, piti, sukha, sort of qualities? That's the first question. Okay. There's a second question. Can we attain samadhi or jhana by make a determination? Mm-hmm. Can we get into these things by determination? All right. So let me just bring up the jhana formula so that I can deal with it directly. It makes it a bit easier. So let's see. Okay. So this is the just a standard formula for the four jhanas. So the first jhana is always has the same formula to it in the suttas. Vivicheva kamehi, vivicha akusalehi dhamehi, savitakkang savicharang, vivekajang piti sukkang, pattamang jhanang, upasampajja viharati. It starts off with vivicheva kamehi. Kamehi is a plural for kama. Kama is usually the sensuality, so this refers then to the five senses, the objects of the five senses, and therefore the five senses. That's why it's plural. Vivicha means separated from, so you're separated from the five senses. Akusalehi dhamehi, vivicha, again, separated from unwholesome qualities. This means the five hindrances usually. Yeah, all unwholesome qualities are come to an end. Five hindrances are gone. Savitakkang savicharang, vivekajang piti sukkang. Vivekajang piti sukkang is a particular kind of piti sukha.
Piti Sukha arises quite early in the process of meditation. You can have Piti Sukha with the breath, when the breath is still there. And so the Piti Sukha of the jhana is of a particular kind, of a particular profundity and depth. And that depth is called Vivekaja. Vivekaja, born of seclusion. Seclusion from what? Seclusion from what we have just seen, the five senses and the akusala dhamma. Yeah? So you are aloof from those, viveka, aloof from those things. And so that Piti Sukha will be particularly powerful because of that. It's not just any kind of Piti Sukha. Savitakang savicharam means that there is vitaka vichara, and the vitaka vichara is explained. You can find explanations in the Visuddhimagga, or you can listen to contemporary teachers explaining this. It is explained as just a kind of a slight movement of the mind. The mind is not perfectly still. Yeah, it is not verbal, there's no verbalization going on. It's just the mind is not 100% still. Second jhana is called samadhija. At that point, you have perfect stillness. No more vitaka, no more vichara, avitaka. So the difference between the first jhana and the second jhana is that in the second jhana there is perfect stillness. That's why only then do you come to the full samadhi. The full samadhi is found in the second jhana, not before. And so it is a new kind of Piti Sukha called the Samadhija Piti Sukha. It is more powerful than the Piti Sukha of the first jhana because it has different qualities to it. The second jhana is also, I can read it out, Vitaka Vicharanang Vupassama Ajatang Sampasadanang Chetaso Ekodibhavang Avitakang Avicharang Samadhijang Piti Sukhang Dutyang Janang Upasampajja Viharati. So from the stilling of Vitaka Vichara, Ajatang Sampasadanang, internally confident. Yeah, you are confident here means that there is no wobble in the mind. That's what confidence means. You are fully confident in the object. The fact that there is a wobble or a movement in the first jhana means you haven't attained full confidence yet in the object. When the confidence is complete, you enter the samadhi fully. That's the idea there with sampasadanang. Chetaso ekodibhavang. Ekodibhava means become one. So this is a bit like Advaita Vedanta when things become one thing. Yeah, the mind becomes one. Chetaso ekodibhavang. The ekodibhavang over the mind. It's a unified mind. There's no duality there. There's no sense of observer and object anymore. Everything is just one thing. That's the second jhana. Third jhana, Pitya Chaviraga Upekako Cha Viharati Sattu Sasampajano Sukkancha Kayena Patisangvedeti Yang Arya Achikanti Upekako Satima Sukha Vihari Tatya Jana Upasampajja Viharati. So because of the fading away of piti, the coarser aspect of the joy fades away, and then you are left with upeka. You have sati sampajano. So here mindfulness and clear comprehension is mentioned. So this means that now we are reaching the peak of sati, the peak of sampajano. Of course, these things are qualities that come along the path all the way. But now we are reaching the peak of these qualities, and that's why they are mentioned at this particular place. So the mindfulness is coming to becoming very powerful. Sukkancha kayena patisangvedeti. You experience sukha with the kaya. And so here kaya again does not mean the physical body, it means the nama kaya, the mental body. Or to put it another way, you personally experience happiness. There was a very nice, actually, I remember it afterwards in the Narada Sutta. This is in the Nidana Samyutta, and number 68, and there is the simile of what the difference between the seka and the aseka. So the seka is the one who is an arya who is not an arahant, and the aseka is the arahant. And the difference they say there is that they use the simile of a well. So you can look into the well and you can see the water in the bottom. That's the seka. The arahant is the one who touches the water. Yeah, and that touching of the water is called kayena
pusati, touching with the body. That's what the arahant does. And obviously, it doesn't mean the physical body. It obviously means the mental body. You become an arahant in the mind, not in the physical body, obviously. Yeah. And so the difference here is personal experience. The Sotapanna, the Seka, knows what Nibbana is, but they haven't attained Nibbana yet. They can see the water in the bottom of the well. They have not kayena pusati. They haven't got personal experience yet. However, the Arahant has the personal direct experience because he has eliminated the defilements. So that to me makes it is a nice place to understand the meaning of kayena or kaya in that context as personal experience, or if you like, direct experience or something like that. Then we have the fourth jhana, and we have it also has the idea that the Aryas declare that this person is upekako, is equanimous, satima, mindful, sukha vihari, dwelling in happiness. So this is the highest kind of happiness, that's why they're dwelling in happiness. Then you have sukhassa chapahana, dukhassa chapahana, pubeva, somanassa, domanassa, atangama, adukkama sukkang, upeka sati parisuddhing, chatuttang janang, upasampadja viharati. So you abandon the pain and pleasure. Pain, of course, has gone a long time ago, but they kind of function as a duality, yeah? As long as there is pleasure, the pain is kind of the opposite side of the coin. So it's almost like you are abandoning them as a duality. I think that's why they are connected together like this. Somanassa, domanassa is the mental equivalent, yeah, the mental pleasure or displeasure. That is also gone, obviously. And then you have the adukkama sukha, the neither pain nor pleasure. And the upeka sati parisuddhing, the purification of mindfulness and equanimity, or the purification of mindfulness by equanimity, or something like that. Basically, equanimity and sati are fully purified. And for that reason, the fourth jhana is the best foundation for insight, because the mindfulness and the equanimity of the mind reaches the peak at that point. So that is the brief explanation of the four jhanas for you here. And what was the other part of the question? There was more, wasn't there? Can we get into jhana by making a determination? Determinations, yeah. I think determinations are not a skillful way of getting into jhana, because it means too much will. And one of the things you have to abandon on the entry to jhana is precisely the will. And that determination, it depends a bit how you use it. Of course, it can be used in different ways, but often it implies a degree of willpower, and that may actually hinder the access to the jhana rather than help you. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇහුවේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සමාධිය සහ ධ්‍යාන හතර පිළිබඳ විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන්ද? සමාධියේ පවතින ලක්ෂණ හා ධ්‍යාන වල ලක්ෂණ විතක්ක ਵਿਚාර පිටසුඛ ආදී පිළිබඳව. දැන් මෙතන දැන් ගොඩාක් විස්තර ගියා ඒ සූත්‍රය බලලා දැන් සානසේ සූත්‍රය බලලා කිව්වේ ඒ ඔක්කොම බෑනේ මට ඔක්කොම කොපි කරන්න බෑ නෙච්චර වේගෙන් ඒක නිසා what I was explaining basically like giving an excuse that you had the computer but I don't have anything. Sort of do you want to borrow it? You're going to give it to me? Okay. You can borrow it if you like. Okay, sure. Yeah. I'll give it a try. Yeah. So we have the I was trying to get the jhana formula but I couldn't. The first paragraph there is jhana formula. Yeah. Okay. I can bear in the I was trying to get away with it, but still a lot of things. Can we sort of know? හරි එතකොට දැන් මෙහෙම දේවස්වානාසේ එතකොට පාලියේ එන ඒ ධ්‍යාන හතරේ ඒ විස්තර සානාස මෙතනදී එතකොට උපුටා දක්වනවා
තොර පළවෙනි ධ්‍යාන සම්බන්ධයේ සූත්‍රවල බොහෝ වෙලාවට එන කාරණයක් තමයි විවිච්ඡේහි කාමේහි විවිච්ඡ අකුසලේහි ධම්මේහි මේ විදිහට සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං පඨමං ඥානං උපසම්පජ්ජ කියලා විහෙරති කියලා විදිහට කියනවා. එතකොට මේ පළවෙනි ධ්‍යාන සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඒ ගුණාංග ටික එතන සානාසි විස්තර කරා. එතකොට විවිච්ඡේහි කාමේ කියලා කියන්නේ එතකොට පංචේන්ද්‍රයන්ට අදාළ ඒ අරමුණු අත්හැරලා විවිච්ඡේහි අකුසලේ ධම්මේ කියලා කියන්නේ සියලු අකුසල ධර්ම දුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ පංච නීවරණ දුරු වෙලා සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං. එතකොට විචක්ක විචාර සහිත විතක්ක විචාර කියන ඒ පාදයන්ට විසුද්ධි මාර්ගයේ විස්තර එනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. ඒතකොට පොදුවේ විතක්ක විචාර කියන එකේ තේරුම කිව්වේ ඒ හිතේ තියෙන ඊට සුළු වශයෙන් තියෙන හෙළවීම කියලා. නැතු අර අපේ හිතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි විතර්ක කරමින් හිතමින් හිතේ කතාව වගේ වෙන ආකාරයක රළු විදිහේ දෙයක් නෙමෙයි මෙතන විතක්ක විචාර කියන්නේ කියලා සිහිපත් කරා. සවිතක්කං සවිචාර විවේකජං පීතිසුඛං කියලා කියන කාරණේ ළඟ මෙතන විවේකජං පීතිසුඛං කියන පදේ තේරුව පීතිසුඛ කියන එක ධානයට පෙරත් ඒ අපි කරන භාවනාවේදී එනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි මෙතන විවේකජ කියලා මෙතන විවේකජ කියලා විවේකයෙන් හට ගන්නා වූ කියන තේරුම මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මේක විශේෂ ආකාරයක පීත සුඛයක් නිසා කියලා ඒ විදිහට දක්වුවා. ඒතර ওই විදිහට පළවෙනි ධානය ওই විදිහට විස්තර කරා. දෙවෙනි ධානය විතක්ක විචාරාණං රූපසමා අජත්තං සම්පසාදනං චේතසෝ ඒකෝදි භාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං ဒ ුතියං ඥානං උපසම්පජ්ජ විහාසින්. එතනදී සානාසේ සිහිපත් කරා දෙවෙනි ධානය කියනකොට එතන හොඳම තැන්පත්කමක් තියෙනවා. පළවෙනි ධානයේ තියෙන ඒ පොඩි හෙලවීමක්වත් නැහැ කියන එක මතක් කරා. එතකොට ඒ විදිහට දක්වුවා විතක්ක විචාර කියනවා. දැන් එතකොට අයින් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ හෙලවීම තවදුරටත් නැහැ. අජත්තං සම්පසාදනං කියන එකද සවනස් විස්තර කරේ. ඒ තියෙන ඒ අරමුණ නැත්නම් ඒ ධානයේ තියෙන කොමාරි විතක්ක විචාරයේ තියෙන හිත විසිරලා යන ස්වභාවය කියන්නේ තවමත් එක අරමුණකට තැම්පත් වෙන්න අමාරු පොඩි ස්වභාවයක් තියෙනවා පළවෙනි ධානයේ. ඒක ඉවත් වුණාට පස්සේ අජත්තං සම්පසාදනං කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ඇතුළතට සංසිඳිලා ඒ තියෙන අරමුණ කෙරේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකටම තැම්පත් වෙනවා, ඒකට සෙටල් වෙනවා කියන තේරුම තමයි එතන අජත්තං සම්පසාදනං කියලා කිව්වේ. චේතසෝ ඒකෝදි භාවං එතකොට ඒ විදිහට ඒකග්ග භාවය ලබනවා කියලා කිව්වා. එතකොට විතක්ක විචාර ඉවත් වෙලා ඒ විදිහට පීතිසුඛ සහිතව දෙවෙනි ධානය හට ගන්නවා කියලා කිව්වා. මේක මම විස්තර කරන්න ගියොත් එහෙම සෑහෙනලා යයි වගේ මට පේන්නේ. කොහොමයි තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට දැක්වුවා. ඔන්න පීතිය කියන එක නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ධානයේදී පීතියාච විරාගා උපේක්ඛකෝ ච විහාසින් උපේක්ඛකෝ ච ඒ විදිහට ප්‍රීතිය කියන එක මැකිලා ගිහිල්ලා උපේක්ෂාව සහිතව සති සම්පජාඤ්ඤය කියන එක ඉහළටම එනවා කියලා ගුව මේ අවස්ථාවේදී ඒ විදිහට මෙතනදී අර සුඛංච කායන පටිසංවේද වේදේසින් කියලා එන පාඩේ සම්බන්ධයෙන් කිව්වේ. එතකොට ඒ කයට දැනෙන සුඛයක් සම්බන්ධ නෙමෙයි මේ නාම කය කියන අදහස කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ විදිහට තුන්වෙනි ධානය ගැන කතා කරා.
එතකොට එතනදී තව ඒ කාය කියන පදේ ආපු නිසා සවන්හන්සේ සිහිපත් කරා දැන් Ajahn, you mentioned about the Seka and the Aseka. Is there a different sutta you mentioned about? Regarding this Kaya and that was the Naruda Sutta in the Nidana Samyutta. Nidana Samyutta Naruda Sutta. Narada Sutra කියන සූත්‍රයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී සිහිපත් වෙලා එතනදී කිව්වා එතනදී පාඩයක් කෙනා කියලා කිව්වා සේක භාවය සහ අසේක භාවය අතර වෙනස උපමාවක් දක්වලා සේක කියලා කියන්නේ හරිය පුද්ගලයා හැබැයි තවම රහත් භාවයට පත් වෙලා නැහැ කියන දේනේ. එතකොට සේක පුද්ගලයා හරියට ලිඳක් දිහා බලලා ලිඳේ වතුර දකිනවා වගේ ඊළඟ අසේක පුද්ගලයා කියන්නේ රහතන් වහන්සේට එතනින් දක්වන්නේ මේ ලිඳේ වතුර අල්ලනවා වගේ මේක තව සම්පූර්ණ මේක ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් කියන තේරුම. එතකොට කායන පස්සති කියලා තමයි එතනදී දක්වන්නේ ඒ සූත්‍රයේදී රහතන් වහන්සේගේ අවබෝධය සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට පැහැදිලිවම එතන කායන පස්සති කියලා කියන්නේ කායෙන් ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් දකින්න නෙමෙයි මේක ඒ පෞද්ගලිකව ඒක තේරුම් ගන්නවා කියන තේරුම කියලා එතන සවන්වාසේ ඒ කාරණේ මතක් කළා ඒ කාරණෙත් එතන දක්වුවා. ඊළඟට හතරවෙනි ධානය සම්බන්ධයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනදී විස්තර කරේ ඒ සුඛ කියන ඒ විදිහට ඒ සුඛ දුක්ඛ ඒ තියෙන ඒ කාරණා මම හිතන්නේ මේක මට පැහැදිලිව අහගන්න බැරි වුණා. මම හිතන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට තව කරදර කරන්නේ නැතුව මම මෙතනින් ඒක ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකේ මිස් වුණා කියලා අපිට හිතමු. ඒක හතරවෙනි ධානයේ විදිහට because Ajahn I couldn't pick up everything you said about the fourth jhana. So instead of making things up, I said like it's lost in the translation. So එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට සාන්නාසේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නා. සමාධියට සහ ධානය වලට අපිට අදිෂ්ඨාන කරමින් සමවැදිය හැකිද කියන ප්‍රශ්නයට සාන්නාසේ ඒ විදිහට උත්තර දුන්නේ. ඒක අදිෂ්ඨානය පාවිච්චි කළා ධානය වලට සමාධිය දෙක එච්චර ඒක මේ විදිහට සාන්නාසේකට දිරිගන්නවක් නැහැ කියලා කිව්වා. මොකද එතන අදිෂ්ඨාන කිරීම එතන ඒ චේතනා පහළ කරමින් කරන දෙයක් එක ධානවලදී ඒ චේතනාව කියන එක අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඒක නිසා මෙතනදී මේ අදිෂ්ඨාන කියන්නේ කොයි විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියන එක අනුව අදාළවදිනවා කියලා කිව්වා. පොදුවේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ ඊට වඩා. Okay. Thank you. That's amazing. Okay, I think enough for tonight. Thank you for holding out. That's really, really impressive. That's 2 hours of Q&A right there. So I promise to do all the questions. I always promise that on the end of the retreat. So even if we're going to kind of do it very fast towards the end, we always answer all the questions, unless we can't answer them, in which way we just forget about it. So let's finish off the night as we always do by paying homage to the Buddha Dhamma Sangha.